Hello Masters, I am Saroja Gullapalli, founder of Beyond Your Mind Foundation. It is with very heavy heart that I share with you all that on this evening of 24th of July, when we all are deeply missing our beloved friend, guru, philosopher, and partner in life for last 30 years, our Brahmarshi Pitama Patri sir, who has vacated his physical body, India time 5 o'clock. Though we will miss him in his physical form, on behalf of Beyond Your Mind family, I wish him a great journey to the divine realms. And I'm sure his energies, his best wishes, his blessings will always be there for each one of us on our spiritual journey. On the inauguration of Beyond Your Mind Foundation, Patri sir was with us, and it gave him immense pleasure when we inaugurated the Beyond Your Mind Foundation. Every project that we have started on Beyond Your Mind Foundation, naming Crystal Children Corner Academy, spiritual parenting, inner child sessions, sanghas, Navodaya project, voice of BYM. Every spiritual work that we have taken up on this platform, his energies have always been with us, they are with us, and will be with us till eternity. On behalf of all of us, I would like to thank this great soul for the immense guidance he has given us on this path. The science and art of meditation, the value of meditation in our daily life. Today, whatever we are, it's only because of all the lessons that we have learned from him. So, my dear friends, join me in wishing him all the best in his great journey into those divine realms. Thank you. నా ప్రియమైన ధ్యాన మిత్రులారా, నా పేరు సరోజా గుళ్ళపల్లి. నేను బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్కి ఫౌండర్ని. ఈరోజు ఇండియా టైం సాయంత్రం 5ంటికి 24 జూలై మనందరికీ తెలిసి వచ్చింది, మన ప్రియమైన పత్రి సార్ బాడీ వెకేట్ చేశారని. ఆయన భౌతిక శరీరంలో మనతో లేకపోయినా ఆయన శక్తి, ఆయన బెస్ట్ విషెస్, ఆయన ఆశీస్సులు ఈ ధ్యాన మార్గంలో ఉన్న మనందరితో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి మాస్టర్స్. ఆయన బాడీ వెకేట్ చేసి ఆ ఉత్తమ లోకాలకి వెళుతున్న తరుణంలో మనందరం ఆయనకి బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్ వైపున మన ఎనర్జీస్ పంపిద్దాం మాస్టర్స్. బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్ ఇనాగ్రేషన్ రోజు ఆయన ఈ వేదిక మీద మనతో ఉండి ఎంతో ఆనందించారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో జరుగుతున్న ప్రాజెక్టులు, జరగబోతున్న ప్రాజెక్టులు ఆ రోజు ఆయనతో వివరిస్తుండగా ఎంతగానో సంతోషించారు. ఆయన ప్రోత్సాహమే మనల్ని ఇంత దూరం, ఇంత గొప్ప ప్రాజెక్టులు ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి సాయపడింది మాస్టర్స్. అందరం కలిసి ఆయన ఉత్తమ లోకాల ప్రయాణానికి మన శక్తిని ఆయనకి సహకారంగా పంపిద్దాం. थैंक यू मास्टर्स. मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है. मैं बियॉन्ड योर माइंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. जैसा कि आप सब जानते हैं, 24 तारीख आज इंडिया टाइम शाम के 5:07 पर हमारे प्रिय गुरु, दोस्त, फिलॉसफर, हमारे ज़िंदगी में हर तरह से हमें सपोर्ट करने वाले हमारे प्रियतम ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री सर ने बॉडी वेकेट किया.
भले ही भौतिक रूप से वो हमारे साथ नहीं है, पर हम सब जानते हैं कि एनर्जी के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बियॉन्ड योर माइंड फाउंडेशन के इनॉग्रेशन पर पत्री सर हमारे साथ यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर थे। उन्होंने अपना आनंद इतना व्यक्त किया कि इस बियॉन्ड योर माइंड फाउंडेशन के ज़रिए हम इतने महान प्रोजेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा हर क्षण उनके बेस्ट विशेस, उनके एनर्जीज हमारे साथ हैं। दोस्तों, आज जब वो बॉडी वेकेट करके डिवाइन उत्तम लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, बियॉन्ड योर माइंड फाउंडेशन के हम सारे परिवार मिलकर अपना एनर्जी हमारे प्रिय ब्रह्मश्री पत्री सर के साथ देंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि शरीर रूप से वो यहाँ नहीं है, पर आत्मा के रूप से हम सब इस एकत्व की कड़ी से हमेशा जुड़े रहेंगे और जुड़े रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। Namaste. My name is Nikhil Gulapalli. I'm the co-founder of Beyond Your Mind Foundation, and today wanted to express our gratitude for Brahmashri Patriji and mark this momentous occasion, very bittersweet moment in the passing of Brahmashri from this plane to the next, but also a celebration that he's completed all the experiences that he's come and he's achieved all he's come to do on this plane, inspired tens of millions of people around the world, and helped each of us find our own light and divinity within us. Wanted to express our personal gratitude for both the Beyond Your Mind Foundation, but also our individual life experiences. Brahmashri Patriji has been a great teacher and friend, most importantly, and spiritual guide for the last 20 years for both of us. Yes. And I think there has never been somebody like him, and it'll be rare to find somebody else like him again in this life or the next. Somebody who possessed so much wisdom, so much admiration, but yet was so true to the heart and relatable to each and every one of us. And for me personally, he has been an inspiration of what it truly means to be spiritual. He has been able to simplify all the knowledge in the Vedas, in Hinduism, Christianity, whichever religion or whichever spiritual faith you want to take. He's taken the wisdom from all the corners of the earth, brought people and masters together and united all of that wisdom and distilled it down in such a simple way for each of us to not only understand but apply and practice in our daily lives. That's true, Nikhil. I think we go back 2003 December when we saw Patri sir for the first time in India, and it's been 20 years journey. 20 ఏళ్ళుగా పత్రి సార్ మనకి తెలుసు, మన జీవితాల్లోకి రావటం జరిగింది. నువ్వు అన్నట్టు అన్ని ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా ఎంతో సులువుగా మన ముందుకి ఒక ప్లేట్లో తెచ్చి ఇచ్చినట్టు, ధ్యానం అంటే కష్టం కాదు, ఆధ్యాత్మికం అంటే కష్టం కాదు అని ఆ మెసేజ్ ఎప్పుడైతే మనలాంటి నార్మల్ పీపుల్కి, సామాన్యులకి ఒక మనిషి తెచ్చిస్తారో అప్పుడు మనకు కూడా ఒక హోప్. అంత కష్టమైన జర్నీ కాదు ఇది, స్పిరిచువల్ జర్నీ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ నార్మల్ పీపుల్. ఒకటి మధ్య మార్గం గురించి పత్రి సార్ ఎంతో చెప్పారు. మిడిల్ పాత్, సామాన్యంగా లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ ఆధ్యాత్మికంగా కూడా యూ కెన్ గెయిన్ అ లాట్ అనేది ఆ మధ్య మార్గం గురించి ఐ ఆల్వేస్ థాట్ దట్ హీ హెస్ గివెన్ అస్ అ బిగ్ గిఫ్ట్, నిఖిల్. I think that is, living through his own actions, he has shown us what it means, because reflecting back, I think, on our experiences and our journey with Patriji, a lot of times, even, we talk about Beyond Your Mind Foundation, we talk about the spiritual aspect, but how we bring that and live here in this world. Yes. And it's not about escaping the Maya. Yes. It's about living with the Maya and using that knowledge to help us make the most and live these experiences more consciously. And I think Patriji was a great example of that. I remember we were able to have these deep conversations
we would meditate for 3 hours, would have another 3-hour discussion about free will, about atmas, about chakras. Yes. And then we would go and watch a cinema and we would laugh for 3 hours. Or we'd come and sit around a nice dinner that Yes. you're cooking, and he would comment on you, food could have been better, it didn't taste good here, it Yes. didn't taste bad there. Yes. And it just reminded us that being spiritual is not leaving everything. It's enjoying everything, Yes. having a laugh, enjoying Yes. food, enjoying movies, enjoying time with your friends, but doing it in a much more conscious and fulfilling way. ఎస్ నిజంగా నిఖిల్ ఒక గురువులాగా కాకుండా ఒక సామాన్యమైన కుటుంబ సభ్యుడిలాగా ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే మన ఇంట్లో ఉండి మనతో పాటు క్రికెట్ చూస్తూ మనతో పాటు సినిమాలు చూస్తూ ధ్యానం సమయంలో ధ్యానం చేస్తూ మనతో పాటు వంటగదిలో వంట చేస్తూ భోజనం గురించి మాట్లాడుతూ ఎప్పుడైతే ఒక ఆధ్యాత్మిక లీడర్ మనకి తన ఎగ్జాంపుల్తో ఇవన్నీ చూపిస్తాడో మనందరికీ కూడా ఓకే ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా ఆధ్యాత్మికత చేయొచ్చు అనేది ఆ పత్రి సార్ మనకి ప్రాక్టికల్గా డిమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. నిజంగా మాస్టర్స్ మేము చాలా అదృష్టవంతులం. ఇక్కడ మెల్బోర్న్లో ఉంటూ ఎన్నోసార్లు పత్రి గారిని మేము మా ఇంట్లో హోస్ట్ చేయటం జరిగింది. నాకు ఆయన గురువు అనే దానికంటే ఎంతో ఆప్తులు. గురువు అనగానే ఒక సెపరేషన్ వచ్చేస్తుంది, గురువు అంటే అమ్మో అని. కానీ అంతకంటే ఆయన ఆప్తుడు. ఒక నెల రోజుల క్రిందట నేను పత్రి సార్కి ఫోన్ చేయటం జరిగింది. మా సుష్మా మేడమే అన్నారు, మేడం సార్కి అంత బాగున్నట్లేదు, మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి అని నేను ఫోన్ చేయటం జరిగింది. ఎంతో ఉత్సాహంగా మాట్లాడుతున్నారు సార్. నా కడుపులో నుంచి ఈ మాట వచ్చింది, సార్ ఒక మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక ఆప్తుడిలాగా అనిపిస్తారు నాకు ఎప్పుడు, లైక్ అ లాంగ్ ఫ్రెండ్. ఐ థింక్ మన ఇంట్లో అందరం వి షేర్ దట్ బాండ్ విత్ హిమ్. ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది నిఖిల్, ఇది ఈ జన్మ ప్రయాణమే కాదు, ఎన్నో జన్మల నుంచి కలిసి ప్రయాణం చేస్తుంటేనే ఆ అండర్స్టాండింగ్, ఆ చనువు వస్తాయని. ఐ థింక్ వీ హీన్ వెరీ లక్కీ ఫ్రమ్ దాట్ ఆస్పెక్ట్. ముఖ్యంగా మీరు నీ ఇంటర్మీడియట్ టైం నుంచి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇయర్ 10 నుంచి నీకు పత్రి సార్తో Further back, almost primary school. Primary school, like in 10 fact. years old. 10 years old, yeah. నువ్వు 10వ ఏట నుంచి నీకు అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పత్రి సార్తో. మన ఇండియా ట్రిప్పులు, మన ధ్యాన మహాచక్రం, మన అమరావతి ధ్యాన మహాచక్రం, మనకి ఇలా ఎన్ని ధ్యాన మహాచక్రాల్లో పత్రి సార్తో కూర్చొని టైం స్పెండ్ చేయటం, ఆయనతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకోవటం, ఇవన్నీ మనకి జరిగినాయి నిఖిల్. అండ్ ముఖ్యంగా నీకు నాకు ఇంకా గుర్తు, అమరావతి ధ్యాన మహాచక్రంలో నిన్ను పర్టికులర్గా వచ్చి మాట్లాడమన్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడింది డెత్ గురించే. దేర్ ఇస్ నో డెత్ అని నువ్వు ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు పత్రి సార్ ఎంత సంతోషించారో. ఒక చిన్నపిల్లాడు మృత్యువు గురించి ఇంత సులువుగా చెప్పేస్తున్నాడు అని ఆయనే నీ స్పీచ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయటం ఆ రోజు జరిగింది నిఖిల్. ఆయన ఆ రోజు అది చెప్పినప్పుడు ఈరోజు తలుచుకుంటే నిజంగానే దేర్ ఇస్ నో డెత్, మృత్యువు అనేది లేదు అంటే పుట్టినప్పుడు ఎంత న్యాచురల్గా మనం అదొక పండగలాగా తీసుకుంటున్నామో ఈ బాడీ వెకేట్ చేసినప్పుడు కూడా అలాగే తీసుకోవాలి అని ఆయన మనకి ప్రాక్టికల్గా మనకి చెప్తున్నారు. ఆయన కొన్నాళ్ళ నుంచి ఆరోగ్యం బాగులేదని మనకు తెలుసు, అయినప్పటికీ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఏం పర్వాలేదు మేడం, ఐఎమ్ ఫైన్, అది ఆయన దృక్పథం. దట్ ఈస్ హిస్ వే ఆఫ్ లైఫ్. సో టేక్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్, యాక్సెప్ట్ లైఫ్ ద వే ఇట్ ఈస్. పెద్ద ప్లాన్స్ ఏం అక్కర్లేదు. వీ హ్యావ్ ఆల్ కమ్ విత్ అ డివైన్ ప్లాన్. అది మనం ఫాలో అవ్వకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలు అనేది మన పత్రి సార్ లైఫ్ నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకున్నాం అనిపిస్తుంది నిఖిల్. నేను చివరిగా నాకు ఒకటే అందరితో చెప్పాలనిపిస్తుంది, మనం ఏమైనా మెసేజ్ పాస్ చేయాలని ఈ ప్రపంచంలో ఉంటే అది మనం చేసి చూపిస్తే జనాలు చూసి ఎంతో చక్కగా అది ఆచరిస్తారు. పత్రి సార్ ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి. మధ్య మార్గం, ఆధ్యాత్మికత అనేది భయపడే రోజులు ఉండేవి, అమ్మో ఆధ్యాత్మికత అంటే అన్నీ వదిలేయాలా అని. కానీ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమీ వదలక్కర్లేదు, అన్నీ ఉంచుకొని ఈ అద్భుతమైన చాప్టర్ కూడా మన లైఫ్లో ఉంచుకోవచ్చు అని తన సెల్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పిన మహానుభావుడు. ఈరోజు ఆయన బాడీ వెకేట్ చేసినా దుఃఖించాల్సిన విషయం కాదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఆయనతో గడిపిన ఆనంద క్షణాలు తలుచుకొని
మనం ఆయన సమకాలీనులం, అంటే ఆయన ఉన్న టైంలో మనం కూడా పుట్టాము. అండ్ వీ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్. ఆయన్ని భౌతికంగా చూసాము, ఆధ్యాత్మికంగా ఫీల్ అయ్యాం. ఇంతకంటే జన్మకి సార్థకత ఏముంటుంది నిఖిల్? Yeah, definitely. I think there are three things that really encompass Patriji's life experience and life work. And each of them have affected me personally, but I think every person who's listening who's also connected with Patriji or connected with the PSSM or any of the dozens of organizations that he has set up over the last, so many years. The first is the idea that you should know everything about yourself, who you are, not just blind faith, but explaining spiritual science. And I think in the, century that we're living in, this has been transformational, and it is purely the effort of Patriji to bring spiritual science to the forefront. Yes. Especially somebody who's living in Australia, with connections back to India. The big disconnect has always been the West has been dismissing a lot of the knowledge of spirituality because it has been faith-based. And Indians slowly disowned their own knowledge because it's faith-based. And Patriji has been pivotal in talking about the science behind spirituality. So, because the more you understand, the more you ask, the more you research, the more you know, and the stronger your knowledge becomes. And I can think right back when I was 9 years old, any question I had, I was freely able to ask him and debate with him and say, that doesn't sound right, this doesn't sound right. And he would sit down with a 9-year-old and discuss, because he believed. Yes. He wouldn't just say, look, sit down and meditate, because he would explain, he would listen to me, and he would convince me with knowledge. Yes. To this point. Yes. I think that's the first thing that I really think that is Patriji's legacy. Yes. అండ్ ఒకటి ఇక్కడ చెప్పాలి నిఖిల్, నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో చాలా కరెక్ట్ ఉంది. ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవటానికి ఎన్ని పుస్తకాలు ఆయన చదివి రిఫర్ చేసేవాళ్ళు. ఆయన చదివిన ప్రతి పుస్తకం నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు, అమ్మ మీరు ఈ పుస్తకం చదవాలి. అండ్ ఆ ప్రతి పుస్తకం చదివినప్పుడు ఆయన ఎంత ఆనందం పొందారో చదువుతున్నప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పొందాను. ఆ పుస్తకం జ్ఞానం నాతో ఉండలేదు నిఖిల్. మళ్ళా బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్కి ఆ నాలెడ్జ్ అంతా నేను పాస్ చేశాను. ఇదొక చైన్, ఇదొక ఆధ్యాత్మిక చైన్. మనం రిసీవ్ చేసుకునేది మనతో ఉండిపోకుండా నలుగురికి పంచాలనేది ఆ మహానుభావుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న చాలా పెద్ద లెసన్ నిఖిల్. Definitely. The second thing for me is Patriji's effort in making each of us realize our own divinity. For me personally, I think the journey of knowing that you're divine and living and feeling and becoming divine was significantly accelerated by Patriji's efforts and the simple things that he did by referring to everybody as master. Yes. The things he would never let anybody fall on his feet. If somebody fell on his feet, he would immediately fall back on their feet. Yes. Because he constantly wanted to remind us through his actions, through his words, through every interaction, that don't just read that you're a God. Yes. Act like a God. Be a God. Know that you are the God. Because he could see the divinity in us. But he didn't leave it there. He made sure each of us saw it in ourselves. We saw it in each other. And that, I think, is his second legacy. That unlike any spiritual organization, spiritual group I've ever been exposed to, Patriji's second greatest legacy, in my opinion, is his ability to help every single one of us realize truly our own divinities and live our divinity. Yes. అది చాలా కరెక్ట్ నిఖిల్. మా క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ కార్నర్లో నో యువర్ డివినిటీ అన్న టాపిక్ పెట్టడానికి కారణం కూడా అదే. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి పత్రి సార్ అందరిలో డివినిటీ చూశారు. ఆయనకి తెలుసు ఆయన డివైన్ అని, కానీ మనల్ని అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేశారు. మీకు తెలుసా మీరు డివైన్? ఆయన ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వల్లనే ఈరోజు మనం అందరం ఇన్నర్ జర్నీ చేయగలిగాము. ఓకే, మనలోని గాడ్లీనెస్తో కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయినా అక్కడ ఉంది, ఒకరోజు కనెక్ట్ అవ్వగలన్న హోప్ అయితే అందరికీ ఇచ్చారు తను. అంతకంటే పెద్ద హోప్ ఇంకేముంటుంది? దేవుడు అంటే అంతకంటే పై లెవెల్ ఇంకేమీ లేదు. నువ్వే అది అంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద అల్టిమేటమ్. ఆ అల్టిమేట్ మనకి చూపించారు ఆయన, ఫర్ విచ్ వీ విల్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు పత్రి సార్ ఆల్ త్రూ అవుట్. ఈ లైఫే కాదు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ హియర్ in this creation, I think we all owe him a big thank you.
And I think the third thing that I believe is Patriji's core legacy is his ability to unite so many of us across the world. Spirituality has, for many people, been a very lonely journey. And many people, like we started our spiritual journey even before meeting Patriji. Yes. But the acceleration of finding a community, Yes. Sangams, all the effort that he put to bring tens of millions of people around the world is unbelievable and has helped each of us, Yes. helped us personally. అవును. And that's why, part of BYM is Yes. carrying that forward. అవును. But it's not just, his efforts, it's Pyramid Spiritual Society Yes. movements, the International Federation of Spiritual Sciences, Yes. all the international congresses that he put together to bring not just people with one point of view, all different spiritual Yes. faiths, scientists, religious groups, అవును. to help create a common ground to spread that wisdom, Yes. but also because spirituality can be a very lonely journey. Lonely and journey. he knows that if you start your spiritual journey, it's very easy to get lost back into the Maya. Yes. But if you have a group of people around you reminding you, bouncing off each other, Yes. you will not only remember your own divinity, Yes. you will accelerate the growth of yourself. చాలా బాగా చెప్పావు నిఖిల్. ఎందుకంటే 20 ఏళ్ల క్రిందట మెల్బర్న్లో మనకెంత ఒక గుప్పడి మంది తెలుసు. హరి, చందన, నువ్వు, నేను, లైక్ వివర్ స్మాల్ గ్రూప్. కానీ మనకిచ్చిన స్ట్రెంగ్త్ టూల్ ఏమిటంటే సజ్జన సత్సంగం. నలుగురున్నా చాలు, మనకున్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఆ నలుగురితో పంచుకుంటే అదే పెరుగుతుంది అని. సో ఇవాళ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనం ఇంత పెద్ద సమూహం అయ్యి, దేశాలతో సంబంధం లేదు, మేము ఆస్ట్రేలియాలో ఎవరెవరో ఎక్కడ, కానీ ఆ స్పిరిచువల్ సజ్జన సత్సంగం అన్న దారం ఏదైతే మనందరినీ కట్టిపెట్టుందో అది నిజంగా పత్రి గారు మనకి ఇచ్చిన చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ నిఖిల్. అది ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది, ఇంత దూరం ఉన్నాము, అయ్యో అంతమంది లేరే అన్న బాధ లేదు. ఈ స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్లో అందరం ఏకత్వంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము అన్న ధైర్యం ఆ మాస్టర్ మనకి ఎల్లప్పుడూ ఇచ్చారు. Definitely. I think, for me personally, what I see is these three things out of, it's our gratitude to Patriji is to carry forward these three things, to firstly continue to expand our own knowledge and to share the knowledge that we have with other people. Secondly, to remind ourselves and other people of the divinity within them and within us. And thirdly, to continue building these communities, to continue connecting with each other, to help both ourselves and to further the great work that Patriji has done during his lifetime to bring this global spiritual community together, to build this plant-based community together. It's, I think, our gratitude, and through our actions we can continue to this beautiful legacy that Patriji has put together. నిజం మాస్టర్స్, నిఖిల్ చెప్తున్నట్టు ఆ మాస్టర్ విత్తనాలు వేసి వెళ్ళారు, మొక్కలు చాలా ఎదిగినాయి, దాన్ని మహావృక్షాలు చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మన అందరికీ ఉంది. ఆయన గురించి కాదు, ఇది మన కోసమే. మనలోని దివ్యత్వాన్ని పైకి తీసుకురావాలంటే అవన్నీ మనం ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మనకుంది. ఆయన భౌతికంగా మనతో ఇక లేకపోయినా ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నారు. మనం కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో కూర్చోగానే ఆ ఏకత్వం అన్న ఎనర్జీతో మనం ఆయనతో ఎప్పుడూ కనెక్టెడ్గా ఉంటాం. ఈరోజు నిజంగా ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని మన బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్ ఫ్యామిలీ తరఫున నిజంగా ఆయనకి మా థ్యాంక్ యూ, గ్రేట్ఫుల్నెస్. అండ్ ఈ జన్మలో ఆయనతో పాటు కలిసి ప్రయాణం చేసే అవకాశం వచ్చినందుకు నా డివైన్ ప్లాన్కి నేను ఎన్నో థ్యాంక్ యూలు చెప్పుకుంటున్నాను. ధ్యాన మహాచక్రం అంటే మాకు అది ఒక గొప్ప పండుగ. అలాంటి ఒక గొప్ప ధ్యాన మహాచక్రంలో నాకు ఆయన బ్రహ్మ విద్వన్మణి అన్న బిరుదు ఇచ్చారు. ఆ రోజు ఆయన ఎందుకు ఇస్తున్నారో తెలియదు, కానీ దాని తర్వాత అద్భుతాలు జరిగినాయి మాస్టర్స్. ఒక పెద్ద ప్రపంచం, వన్ రివల్యూషన్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బియాండ్ యువర్ మైండ్ ఫౌండేషన్. సో ఏం జరిగినా ఒక గొప్ప నాందికి అని చెప్పేసి ఎంతో నేర్చుకున్నాం ఆయన దగ్గర. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాస్టర్స్. మనమందరం మన ఎనర్జీస్ ఆయన దివ్య ప్రయాణానికి ఆయనకి ఇద్దాము. అందరం ధ్యానం చేసుకుందాం మాస్టర్స్. మా అందరి వైపు నుంచి మరొక్కసారి ఆ గ్రేట్ మాస్టర్కి, ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్కి థ్యాంక్ యూ.